Here we go. Manawa mai tatau mai e tu te riri e tu te nguha e tu panini tu parere tu pako kota ihea kota iraro i aku taha kangaru e tu ki te rangi te wakarangona mai ai ki taku hau taua. Papa te watitiri runga te rangi karara pa te uira mai I te rangi te wakarangona te ati tupua te ati tahito te tupu horo nuku te tupua horo rangi horoa ta kina te manu ta kina te po ki raro tonga oi ta kina ki Hawaii ki rongo te po rongo te ue ariri te ue anguha te wai riri whakahume tamakito na whenua papakura te tangi whakamataku kia ngaki a te mate o tu whakararo. Wow, excellent. I hope you guys are getting a bit of a roll on with that. Yeah. Yeah. Good, I'm feeling it. So let's try and get this out of the way for this week anyway, and we'll pack it away, but it just means you can carry on practicing with these replays that are up online. Okay, let's roll through it one more time. Manawa mai tatau mai e tu te riri e tu te nguha e tu panini hi tu parere tu pako kota ihea kota iraro I aku taha kangaru e tu ki te rangi te wakarangona mai ai ki taku hau taua papa te waititiri runga te rangi karara pa te uira mai I te rangi te wakarangona te ati tupua te ati tahito te tupua horo nuku te tupua horo rangi horoa utata kina te manu o ki raro tonga oi ta kina ki Hawaii ki rongo te porongo te ao te ue ariri te ue anguha riri wakahume tamakito na whenua papakura te tangi wakamataku kia ngaki a te mate o tu whakararo. Hey, just before we cut out of here, I want to throw out a big thanks to Te Taru Kingi Ahurei, who really locked down that front part of this karakia here. And Hone Tauban did a massive job in getting this karakia moving as a way at the tawhito. So we're reaping the benefits of some of these wānanga that our mātanga kapahaka are having at various times during the year. So just a big shout out to those mātanga, taru mai, koutou ko Hone Tauban, ki ngi makuare, amohaere, koutou katoa, e mihi kauana. Yeah, I think that karakia is coming along beautifully. Okay, let's jump out of there for a moment. We're going to have a quick little kōrero hitoria, and the kōrero hitoria may or may not have a, it may or may not have some type of link to that cahoots later on in the day. Okay, and let's just have a little talk about some of these early voyages. Now, one of the voyages that we're going to talk about is that of Kupe. Now, Kupe, he's one of our early navigators who sails down from Hawaii down into the Pacific Basin. Now, there's a lovely story about how Kupe on his waka matawhaurua, he heads out into the ocean and unfortunately gets blown out, and he doesn't return. And so the villagers are getting very worried about Kupe, and particularly his grandson Whātonga.
Whātonga becomes very, very worried about kupe. And so Whātonga actually heads out to go look for kupe. While he's looking for kupe, kupe returns to Hawaii, and it's Whātonga that ends up getting lost at sea. So Whātonga is one of those who's actually a big part of those early whakapapa, early stories and narratives. I think it's just a really good thing to know that there is a story. The other thing too is that it's all tied up with this this octopus called Muturangi, where there was this octopus that was taking all this kai at home in Hawaii, and so you've got this big chase of the octopus by the likes of Whātonga and others, and so that there's a little bit of kōrero. Okay, other waka and other early explorers that come up in all of those early narratives. One is the Kurahaupō waka, and so we hear about the Kurahaupō waka being one that's really closely connected to us, to Ngāti Whātua. And so the Kurahaupō waka leaves Hawaii. There are a number of captains actually. When you look at some of the narratives, there's a whole bunch of them. But we're concerned about one captain. So the Kurahaupō waka arrives to Rangita Huahua. Ka pai? Now, Rangita Huahua, as Te Kura mentioned the other night, it's kind of like the BPA. You know, you stop there halfway to Aotearoa, fill up, get a bit of petrol, put a bit of air in the tyres, and then you carry on down to Aotearoa. Well, Kurahaupō actually was damaged. Te waka pakaru, it's often referred to, waka pakaru. And so it was basically pulled into Rangita Huahua at the Kermadec Islands, and it was refitted. Now, it was refitted with these fur skins and lashings from the net, the kaha. And so they basically were able to tie the hull together, good enough to get them down to Aotearoa. Now, the captain of the waka is none other than Pō Hurihanga. Now, Pō Hurihanga, e ai ki ngā kōrero o te Taitokerau, according to the narratives of the Taitokerau, and we're part of Taitokerau too, in terms of that part of Ngāti Whātua. Pō Hurihanga is the son of Rongomai. And so Pō Hurihanga has a number of children, and one of them is Whatutahai. I think another one is Whatuakai Marie. Another one is, what's her name? Muri Whenua. Hey. And so there are all these daughters. Muri Whenua marries Rongokako, and that's where you get Tamatea Pōkai Whenua. However, let's go back to Whatutahai. She marries one of Rongomai's grandchildren, Tiki Wharawhara. Ka pai? So Tiki Wharawhara, the grandchild of Rongomai, marries the daughter of Pō Hurihanga. Yeah. So there's a little bit of bit of close contact going on there within the whānau circles. E paiana. So there's that marriage there, the Tiki Wharawhara, grandchild of Rongomai, to Whatutahai. That's where we get the this Te Rerewa, and then from Te Rerewa we get Manu Manu. We don't have to talk about Manu Manu today. And so it is thought that the name Ngāti Whātua, 90% comes from Whatutahai. Ka pai? From Whatutahai. So there we have it. Whatutahai, daughter of Pō Hurihanga. Yeah, there are a number of connections between Mahuru Kitarangi and Kurahaupō, which I've spoken about already, one of them being Rongomai and his son Pō Hurihanga, the captain.
Yeah, I think that's about it, really. Now, the third waka, I'm going to tie it off now. I'm getting kicked under the table here. One of them is, the other waka is Takitimu. Tapai? And so we've got the Takitimu line, which comes directly down from Tangaroa. According to our narratives, Tangaroa was the captain of the Takitimu. Now, let's put it this way. Captains came and went on these waka. And we know that Tamate Ariki Nui was another big name as a captain too. So at different phases, people were taking charge of the waka. But the Takitimu waka, that there comes straight down from Tangaroa right down to Haumoi-Warangi. We'll leave that there for now. And again, just pick up these little bits of kōrero, become socialized with them. Get comfortable with them, because these are now these platform kōrero, foundational kōrero, that give us an origin. Let's not forget tumutumu whenua though, eh? So these waka we talk about, they give us a Hawaii origin, but tumutumu whenua gives us our take tangata whenua. And that's not like any other iwi have their own take tangata whenua. Tūhoi have Hinepu, Kohurangi, and all the other iwi have theirs. So we'll leave that there. I'm going to pass it over to Tarumai now. She's going to run us through the haka pōhiri ngā mihi Tarumai kei a koe. Tēnā tātou te whānau, ko te mana ko ia e haumaru ana o koutou noho, tō koutou noho ki o koutou kāinga. So we're just going to go over the haka pōwhiri, and hopefully we can get a few more lines in today. Kia rite mai. Tēnā iru ia. Ahurei he aha te hau e wawara mai rā. Ahurei ko ngā hau e whā e wawara mai rā. Papaki kau ana ngā tai, ngaru ana I wai te mata. Toi a mahuhu ki te rangi ngā waka ki uta kia ki te ai au, ki a rongo ai I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka hia te whenua I hara mai ai koe. Ka pai? Taka hia te whenua I hara mai ai koe. I hara mai koe ki ka pai. So there's a bit of a breath there. Taka hia te whenua I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngā tīwhatua ki runga o tā. Ka pai? Taka hia te whenua I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngā tīwhatua ki runga. Ka pai, so straight in. The first key you drag. Ki runga o ngā tīwhatua ki runga o. So the second key is different. Ka pai? Taka hia te whenua I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngā tīwhatua ki runga o tā maki. Here ngā waka, here ngā tangata e. So the heading is a different too. I hara mai koe ki runga o ngā tīwhatua ki runga o tā maki. Here ngā waka, here ngā tangata e. And then you're able to drag out that tangata. So, here ngā waka, here ngā tangata e. Ka pai? So we'll go taka hia again. Taka hia. Taka hia te whenua I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngā tīwhatua ki runga o tā maki. Here ngā waka, here ngā tangata e. Okay, we're going to go from Papaki kau ana ngā tai, ngaru ana I wai te mata.
Toia mahuhu ki te rangi ngā waka ki uta kia ki te ai au. Kia rongo ai I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka takahia, taka takahia te whenua I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o Ngāti Whātua, ki runga o Tāmaki. Here ngā waka, here ngā tangata e. We'll go one more from the top, eh, whānau? Au e he aha te hau e wawara mai rā. Au e konga hau e whā e wawara mai rā. Wawaki kau ana ngata e ngaru ngaru ana I wai te mata. Toia mahuhu ki te rangi ngā waka ki uta kia ki te ai au. Kia rongo ai I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka takahia, taka takahia te whenua I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o Ngāti Whātua, ki runga o Tāmaki. Here ngā waka, here ngā tangata e. Ka pai? Everyone got it? Everyone all good? So this is different. I was sharing with Wandropu before that. You know, usually in a hakapōwhiri, you're saying haramai, haramai, haramai. But in this case, we're actually saying, who are you, and you know, why have you come first? You know, and we're asking Mahuru to haul ashore. So the English translation here is, what is the wind that murmurs forth? What is the wind that murmurs forth? It is the winds, the crashing tides, the raging seas of Waitemata. Mahuhu ki te rangi, haul in the multitudes, that I may witness and feel the immense pride that brings the masses to this occasion. Ka pai, so that's where we're at right now. Yeah, should we go one more and then that's it for this, eh? Ka pai. Au e he aha te hau e wawara mai rā. Au e konga hau e whā e wawara mai rā. Papaki kau ana ngatai, ngaru ngaru ana I wai te mata. Toia mahuhu ki te rangi ngā waka ki uta kia ki te ai au. Kia rongo ai I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka takahia, taka takahia te whenua I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o Ngāti Whātua, ki runga o Tāmaki. Here ngā waka, here ngā tangata e. Ka pai. Kia koe, uncle. Thanks, Bob. It's awesome and lovely to hear the whakamārama too coming through there. Nā reira ngā mihi nui kia koe. Radio. Whānau, we're going to open up a new segment here just for today called Request Line. So we're going to take 3 waiata that you want to sing over, but rather you want one of us to sing, and we'll take you through it. Here we go. From Arani, we've got Waihekeo, okay. So who else? You're going to flick them through. Matariki. Oh, Matariki, okay, okay, that's a bit of a, okay, it's a toughie, good, tough, My but favourite too. Good. And let's take one more. Let's take one more on request line. Whakatau. Oh. Whakatau.
Whakatau. Ano ka mati to whakatau? I was thinking, whakatau, what's whakatau? Pai ana, no, we've done whakatau. Okay. Okay, wairoti. Okay, so we've got our three. We've got Waihikeau. Gina, yep, we'll throw to you for e koro maranga, all right, darling? All right, kukui. Yeah, ka pai. So what are we doing? First one up? It said Waihikeau, Okay. katai ko matariki, Right. and e koro maina, maranga. La. Wairoti, pa? Wairoti or... Says wairoti. Yeah, okay. Okay. Which one do you want to sing, baby? Oh, I can sing anyone, Auntie, but I need to learn wairoti. Okay. We've got Wairoti. Ka pai. Well, let's pick that one up now, eh? Let's pick up. Wairoti now? Yeah, we'll All pick right. up Wairoti. Okay, let's go, whānau. Loving the request line. Thank you. You've picked some nice waiata for us today. You said Wairoti, okay. Yes, Wairoti first up. So our waka leaves Wairota, travels to Wairoti to pick up some people and provisions, and then it goes to Matatera to pick up some kumara. Yeah, Matatera, eh? As if they haven't got kumara back in Wairota. Man, they just bloody had a fight over their kumara patch. Yeah, Okay, ka pai, let's go. All right. Oh gosh. Bye-bye. E te tatai. Oh, well, tatou e mohiana ki tēnā. If we don't, just enjoy and read along with the words and see if you can pick up the rangi. Na na rai wehai o tatou tupuna I wairota aue. Wairoti, Wairoti, Wairota, Pari o tonga, ko te kumara. Nanara, I wehe ai, o tatou tupuna, I wairota, aue, ka tere moana. Mahuru, ki te rangi. Oh, i te po, ko tama, i te watea. Ka amai a te waka ki uta, ki a te aroa e. Karanga maira e kui e. Ki ngā uri o whakatau potiki, o rongo mai me rongo atu e. Wairoti, Wairoti, Wairota, pari o tonga. Wairoti, Wairota, pari o tonga. Tonga, ko te kumara. Nanara, I wehe ai, o tatou tupuna, I wairota, aue. I wairota, aue. Wairoti, Anna, wairota. Ka pai, we're now going to turn it over to Taru, and she's going to pick up our next song. What song do you want to do, darling? Mau e kōwhiri. What were our songs again? Either Waihikeau or Matariki, babe. Oh, okay, Matariki, yep. Matariki? Waihikeau's too high. Goes too high. Ka pai, we're going to now turn it over to Taru, and you've got the words up here. Ka pai. Ka tiki te mai au, ka pai. I've been out of practice since I've been in lockdown and haven't really been singing
like I used to. Hey. Tato hunui, kaita piti, e tau kapo maira, aku moto e kahurangi, kariro. Kare wa kirungara, kia matariki, kia autahi, kia takurua. Kia puanga, kina petu, tapu o te tau. Karewa, kia matariki, kia puanga, kina petu, tapu o te tau. Karewa, kia matariki. Kora kora I hora, he ara hau nuku hau hia te uruara, kita kitai, hau hia te taiora, kita kitai, kora kora I hora, hiwa I te rangi, are are maira, kia hiwa te mana koe. Yahiwa te mahara, yahiwa te kai e aka kumara, he aka tangata, takahia mai e ngā heru hapai, ngā ra o te oe. Patua nuku, patua rangi, ki tua o te rangi e. Hiwa I te rangi are are maira, kia hiwa te mana koe. Kia hiwa te mahara, kia hiwa te kai e aka kumara, he aka tangata, kora kora I hora, he ara hau nuku hau hia te uruora, kita kitai hau hia te taiora, kita kitai he aka kumara, he aka tangata, hei ha, hei. Wow. Lovely, thank you, Bub. And so much easier when you've got a blimmin' mate singing with you too. Nā reira ngā mihi nui kia koe, taru. Okay, well, we're going to pick up the final request line. Track for today, this is Wai Heke Ao. And then we'll move into our final part for the afternoon. All right. Nā kakapite whenua I auri, mga nui ki tāmaki maranga. Maranga maira, maranga maira, he wahine purotu, wai heke ao re re hua, wai heke ao, mare kurae, mau pakapi. Nā kakapi te whenua I auri, maunga nui ki tāmaki maranga. He tau kupu nā mahanga, he manurere I te pō. He tau kupu nā mahanga, he manurere I te pō. Ko puta kaora, ko tutaki, ko wai heke awe. Iripiro e, ki te amai ana, to atahua. Ratai te rongo, ki a hau mai warangi. Ko koe tēnā he wahine mana, wai heke awe. Ka
ka putara, ko makawe, ko mauku, ko weka e. Ko runga tēnā, ko whiti ko rango. Ko te pōtiki, haki puta ko muri e. Maranga maira, he wahine, purotu, weheke a, rere hua, weheke a. Mare kurai, no kwa kapi te whenua I Ahurei, mana nui ki tamaki maranga. No kwa kapi te whenua I Ahurei, mana nui ki tamaki maranga. Maranga hei! Awesome. Okay. I'll let my wife catch her breath because now we are into kahuti. Ka pai, nā rere ko uru tātou ki te whare kahuti. I'm going to turn off my, I'm going to go mute. I'm going to hand it over to Huia. Ngā mihi nui. Kia ora, and the moment we've all been waiting for. Rightio, rua, rima, tahi, toru, kore, koera, te nama mo tō tātou patapata I te rangi nei. Oh, where? What happened there? How tō ki tina? Oh, yeah, cool, ka pai. Oh, where? Not that. Right. Kei te rehi tu mai koutou, tēnā koutou. Te whānau royal, kei te kiti o muku puna marama, tēnā koe, tēnā koutou. O te rā, tēnā koe pose. Oh, ko puta me tōna cup of tea. Oh, and like those emojis. Ka hua tatari mai mo te rua tukai he kona pā. Hygiene packs. Ko koe tēnā atakura, ko Harriet Rane. Kia ora, Border Road. Tēnā koutou. All right. Kia ora. All right. All righty. Well, I reckon me timata. Tēnā koe ngā te whakaiwe. Kupishe. Ki te whare. And me. All right, let's go, whānau. Kaupapa te rā. Ko kura haupo e hoa mā. Ka timate I te rua he kona ki te pātai tuatahi. Ko wai kaore I hoki mai I te whakataitai waka. During the waka race that was discussed by Te Kura and possibly Joe just earlier, who did not return at that time? Was it Whātonga? Was it Toi Te Huatahi? Was it Toi Kairako? Or was it Po Hurihanga? Ko wai, ko te whakautu tika, te nuinga I tika ko Whātonga. Tēnā koutou, ko wai kei mua I tēnei wā, ko tuti puru. Ko tuti rua tēnā inanahi. HRJ tuarua, rehe ko ngā whakauwe me aura. Nō reira, tēnā koutou. Ka tahuri ki te pātai tuarua. Multi-select, so there's more than one correct answer to this. Haha tō Whātonga I te mea kua haere tōna tipuna ki Aotearoa. What did Whātonga do when he found Toi had gone back to New Zealand? I noho ia ki reira, did he stay there? Did he, the blue is I hoki ia ki Aotearoa, did he return to New Zealand? I haere ki te kimi ia Toi, did he go in search of Toi? I haere ia ki runga ia kura haupo, e hoa ma e toru ngā pātai, ngā whakautu e tika ana. Ko te mea, kahurangi, ko whai, kakariki hoki. Kare ia I noho atu ki reira. Yeah, no, Joe changed my reo and that didn't even make sense to me. No, I'm going to apologise because I was calling kupe toi. Oh, where? Yeah. Aroha mai. Yeah. Right, and moving right along, e wha ma. Kai mua I te aruaru I tēnei wako rarity, ngā whakauwe,
tuti puru, ko koe tēnā tutikiha, me mama, tēnā korua. Ka hore, righty, there's many tutis in this space. Kia kaha ki au. Right, nehe ko, tuawha, and CJ. Tēnā koe Siege, kua kuhu mai. Pātai tua toru, ko hea te ingoa o te mautire I tū ai a kura haupo me kira ko te kumadex. Oh, we, kei reira te whakautu. Hikama. But anyway, what was the name of the mautire that kura haupo stopped at? Known as the Kumadex. And you know what? That's not even spelled right. Kumadek is actually the correct name for that island. Tēnā koutou, ko te tikanga ka tika katoa koutou. Ka hore, I tuhi a hui I te whakautu ki te pātai. Kia kaha kia tātai. Rangi tā hua te whakautu e tikana. Kia kaha kia huia. Rarity kei mua, ngā whakauwe tuarua, tuti puri tua toru, nehe ko tuawha, te whānau royal, ko hoki mai ki te podium. Tēnā koutou. Pātai tuawha, ko wai te kāpene o kura haupo mai I rangi tā hua ki au. Oh, where? Oh. Ko te tiro ki te kupu whakamutunga e wha ma. Huia will make triple check next time. Ke mai taku hua, ai, pai katoanga mahi, ai. I know that I, tērā pēr kei te he tēnei keme. Ko te tikanga e hoa mā, kua tika katoa koutou I te mea I tuhi a hui I te whakautu tika ki te mutunga o te rarangi. Hui actually wrote the answer for you, whānau. The answer that was correct is pōhurihanga. Kia kaha kia huia, anō. Oh, we. Righty, hey, Rarity, kei mua tūni ngā whakauwe tuarua tūnu, nehe ko, kua piki ake, hygiene packs, tēnā koe, te whānau royal, kei te podium tūnu koutou. We're halfway there, whānau. Hopefully Huia's got this one right. Looks okay. No, here, te ingoa whātua. Where is the name whātua from? Is it from whātua nuku? Is it from whātua tāhai? Whatu tāhai. Is it from whātua rangi? Is it from e whā ngā atua? Interesting whakautu. Ko te whakautu tika, ko whati tāhai. Tēnā koutou katoa. Yay, and Huia got a question right. Jingoes. Righty, hey, ko wai kei mua. Ngā whakauwe, ko piki ake, a rehe ko piki ake, Rarity kia kaha kia koe, ke hiki iho, hygiene packs, whānau royal, kei te podium tonu. Tēnā koutou. Pātai tua ono. Haha a whatu tāhai ki a pōhurihanga. What is whatu tāhai to pōhurihanga? Is she his mother, whaia, his daughter, tamahine, his sister, tuahine, or his grandmother, tupuna whaia? Ko wai a whatu tāhai ki a pōhurihanga. Ko ia te tamahine o tētahi pā. Whatu tāhai was pōhurihanga's daughter. Certainly not his mother, his sister, or his grandmother. Kia ora rā. Kua neke anō te podium, ngā whakauwe kei mua tonu, Rarity, piki ake, hygiene packs, piki ake, tuti puri, piki ake, o kua hoki mai, a rehe ko, tua rima, kia kaha kia tātai. Pātai tua whitu, haha tēnei hono o māhuhu kia kura haupo. What is one connection between māhuhu and kura haupo that was discussed by Te Kura Taiaho last week and Joe I tēnei rā? Ko te hono o tiki wharawhara kia whatu tāhai, ko te hono o tūperiri kia kurarua, ko te hono o waiheke a kia haumoe wārangi, ko te hono o poko ki a tangihanga roa. Te nuinga I tika, tēnā koutou, ko te hononga o tiki wharawhara ki a whatu tāhai. Ei, I ki au ki taku sana, he kind of like pretty good at whakapapa. And said, babe, ko wai te hua wahine o tiki wharawharinga. Kauri au e mōhio ana koe mama. Oh, we. Yeah, so me kahatata ki te ako. Ngā kāri rere ke te pairia mo tēnei wā, no reira ka tahuri atu tātai ki te question, third to last question of the day. Haha tiki wharawhara ki a rongomai. What is the relationship between tiki wharawhara and rongomai? Was tiki wharawhara rongomai's moko, his son, his dad, or his grandfather? He moko puna. Ka pai, he moko puna. Ka pai, e whama.
Hey, look, just plugging in there. Those recordings from those nights are still on the Facebook page. If we want to go back and just have another listen to Te Kura, every day's Hoi Ahurei gets posted up onto our page in the evenings as well. So you can come back and revisit this at any time. If you want the game as well, I can actually share the game with you. And they come up as flashcards so you can do some learning at home as well. So there's those options there if we want to ruku anō. Ngā whakauē, kei reira tonu tutu puru, kua piki ake reheko, tuatori rarity tuawha, HRJ, no mai ki te paire. Right, pātai tua iwa mo tēnei ahia ai ki te maramataka ahia katu te marama hou. When will we see the next new moon? Te pōnei, tonight. Pōpō, tomorrow night, obviously. Te rātapu, on Sunday night. Te rā pōhina rānei. I hope I'm right. No. I ki are living by the stars, ka tū tō tātou new moon, te rā mane. And let's stay tuned to hear what that might mean for us all. E whama. Ka pai. Reheko, ko whiki ake, ngā whakauē, ko heke iho, hygiene packs, kei te tuatore, tuti puru, kei te tuawha, rarity, kei te tuarima, and this can all change with answering this correctly and quickly e whama. Pātai, whakamutinga mo te rānei, ko wai te kaikaranga wainga I Napo. Who was the second kaikaranga last night at Karakia? Was it Casey Wikiriwhi? Was it Monique Maihi Pihima? Was it Huia Pihima? Was it Taru Mai Kerehoma? Was a rather beautiful, but I've got to say, be honest, intense night last night. It was really nice to watch it again. Monique was our kaikaranga tuarua I ngā po e whama. Koe rā tātou mo tēnei rā. Let's see. Ko wai kei mua. Tuatoru. Ko Tuti Puru. And when we get off here, don't forget it was Tuti Puru that came back. Right. Ngā whakauē tuarua. And ko wai tuatahe. Ka pai. Now, runners up with hygiene packs and Kupe Street. Right, let's stop sharing and let's get a reveal of ko wai a Tuti Puru. Sharon Hawke. Sharon Hawke. Tēnā koe Sharon Hawke. Ko wai ngā whakauē. Imposter. Aboi? Aboi? That thing there. Tu te kiha. Oh, where? Okay, then who was Tuti Puru? Marama, you got to talk to you about that. Ko Auntie Sharon a tu. No, Auntie Sharon was ngā whakauē. No. You were Tuti Puru. Okay, who's ngā I was whakauē? Tuturu, and this imposter was Ngāti Whakauē. Oh, yes, we're both playing the same thing. Oh, I see. Okay, it's okay. It's okay, Chevy. Ko wai rehe, oh, who won? Me. Who's me? Shakila, you did it! I know, finally. And I'm in my Shakila's team consistently meeting. been sitting around second, third, fourth, and fifth for like since we started. So, eke koe, babe. Tēnā koe. Nō reira, koe rā huia I tēnei rā. Te kaupapa no Dad? Yeah. Let's finish with ko te puru. And that's us for the day. Are you not muted? Nō reira, kei te mihi atu kia koe te reheko. Making a bit of a habit out of it. Okay, let's pull up that haka ko te puru. Just ko te puru, Dad. Just ko te puru. Right, be a minute. E hoa ma. Where am I? Who can tell me the chief who led this haka te puru toka toka? Yep. That's the one. Begins with T. Taoho. Taoho. Yeah. Put that name in, eh? Okay. Tēnā I karawhiua. Ko te puru, ko te puru, ko toka toka kia ue, kia tu tanga I te riri e. E kore te riri e tai mai
tāhua. E tua mā, e hoa mā, kei ngā whanaunga. Have a great afternoon. I'm going to throw it to Taru. Taru, have you got any final words to the whānau before we leave? E mihi ana kia tātou I whaiwā I tēnei ahi ki te hono mai. Koe uncle, mihi ana kia koe uncle, korua ko auntie, e hoi nei tēnei waka. Ko te aroha e tuku ana kia tātou. Ka pai.